Yes, sir, thank you. So, good afternoon to one and all gathered virtually for the celebration of World Environment Day 2023, organized by the Youth Red Cross of Power Engineering College in association with Tamil Nadu Biodiversity Group. So, on behalf of the entire Power family, we extend a very warm welcome to each and everyone. I consider it a great honor to welcome our chief guest of the day, Dr. Shekhar Kumar Niraj, IFS, Principal Chief Conservator of Forest, Biodiversity and Secretary, Tamil Nadu Biodiversity Board, to make this function a memorable one by his valuable and innovative thoughts and ideas. Most welcome you, sir. A special welcome to our guest speakers, Dr. E.D. Israel Oliver King, Director Biodiversity, MS Swaminathan Research Foundation, Chennai, and Mr. M. Thinesh Shivakumar, Director, Ratna Sabhabari Environmental Rural Development Organization, Namakkal. Welcome you, sirs. It's a great pleasure to welcome our most esteemed principal, sir, for his unstinted support in all our endeavors. A special welcome to all other officials of Tamil Nadu Biodiversity Group. I would also welcome the deans, heads and various departments. Welcome you, sirs and madam. A special welcome to the IIC coordinator, Mr. S. Satish, and all my dear students. Welcome you all. I sincerely wish that this event would be of a great success. I once again welcome you all. I now invite Shantati to introduce our guest speaker, Dr. E.D. Israel Oliver King. Dr. E.D. Israel Oliver King is a botanist by training and currently serving as the Director, Biodiversity Program of MS Swaminathan Research Foundation. He has over 25 years of experience in participatory learning and action research. His team has worked out innovative community-based models for conservation and sustainable use of small millets with the support of SDC. He has contributed in a study on using markets to promote the sustainable utilization of crop genetics resources supported by FAO and IIC. He worked on payment for agro-biodiversity conservation services, project of Biodiversity International, supported by Syngenta Foundation. He has contributed in global study on community biodiversity management and empowerment supported by Vincent University and Research Center, Center for Development and Innovation, Netherlands. He coordinated a project supported by CIF, SRF on small millets and also served as the national coordinator on IFAD Biodiversity International Project on reinforcing the resilience of poor rural communities in the face of food insecurity, poverty, and climate change through on-farm conservation of local agrobiodiversity. He is a contributor of the FACT, Food, Agrobiodiversity, Clarity, and Transparency Accelerator. He is a noted expert in environmental information systems and is known as Center of Excellence on Ecological Heritage Sites, Sackville Forest. He served in committees of states. His core interest and expertise are in the fields of habitat conservation, sustainable natural resources management, livelihoods of indigenous communities. He has widely traveled to many countries and published several papers to his credit. We are very highly grateful to him. Over to Israel Oliver King. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. My slides are visible now? Yes, sir. Okay, thank you. Good afternoon, one and all. It's a great pleasure and honor to be here to share with you some of our experience working with the tribal and marginalized communities in this part of the country. First of all, let me thank the management of Power Institution and the PCC of Neeraj Ji and my colleague and friend Thinesh Shivakumar to be a part of this panel to share with you some of our thoughts related to environment and why how the youth you can contribute to this endeavor.
We all aware this year is the International Year of Millets. I put it in the context of how millets are important in terms of environmental governance. And when we talk about millets, you are sitting in the Namakkal district. There's a rain-fed plain region, and people around you would have witnessed there are many communities around there cultivating millets. For example, the sorghum is more popularly grown in the plains of Namakkal districts, and the hilly region you have in your backdrop of your institution. The Kolli Hills is also located. And if you look at the entire Eastern Ghats, right from Pache Hills or Kolli Hills, Shervarai Hills, Kalrain Hills, Yeligiri Hills, and Javadi Hills, the entire plateau of Eastern Ghat region, the tribal communities, the hill dwellers, they cultivate a different diversity of millets. And as a youth, you are aware and your role in terms of conservation of not only millets and many agrobiodiversity are very important, not only in terms of addressing food and nutritional security of the poorest of the poor. We also need, as a mainstream population, to address malnutrition, to address nutrition deficiency. We need to have diversity of crop portfolio. So in this context, in internationally, India has positioned millet as a strategic crop to alleviate nutrition poverty. We all aware a wide range of millets. India, if you look at the India's millet landscape, we are endowed with a wide range of millets, right from Kashmir to Kanyakumari, wide range of millets in different agroecologies, different ethnic communities, and the small and marginal communities in the rainfed plains. They're growing millets. If you look at the Tamil Nadu context, we are blessed with all varieties, almost like, if you look at Samai, Tinai, Varagu, Panivaragu, Kudraivali, Kelvaragu, all varieties of all species of millets. And many of you are coming from, I guess so, from the engineering background, but definitely you would have read when you are going through the schooling program in terms of biology, the role of minor crops, particularly the millets. It is important for us, addressing the malnutrition. If you look at why millets are needed in the country, in India, not only here, across the globe, it addresses many of the upcoming, many of the lifestyle change based diseases, let it be related to diabetes or the problem related to cholesterol or orthopedic compliance or obesity, both undernutrition as well as overnutrition. The millet play a phenomenal role in terms of addressing problems. Let it be, it is related to gastric disorders or calcium and other micro nutrient deficiency, particularly for women and adolescent boys and girls, or even aged for geriatric care. Millet play a very, very critical role. This is one aspect of it. The other aspect of it, it has got a climate resilient property. It can come thrive in a very minimal water, and it can sustain, and it leaves a less carbon footprint because it is a C4 plant, unless other C3 crop. This is a C4 plant, it contributes less carbon into the atmosphere. So therefore, strategically, millet play a very critical role, both at the addressing the nutrition poverty. At the same time, it is also good for the earth, good for planet, good for you, good for farmers, and good for planet. That is why India has positioned millet in the international area. So you all aware, millet needs very limited, or no chemical fertilizer. So it will go very, very good in the organic farming system or natural farming system. The farmers and the smallholders living in our region, they have animal husbandry. So it goes very good with the such agroecology. So it is good for earth, good for soil. It actually accelerate growth of microbial organisms on the soil. So it is good for the food. We are people are talking about food safety. So the safer food that is good for our health can come from millet environment. So just I will get you a small case that is very closely associated to your institution. At the backdrop, you see the Kolli Hills, where the Malayali tribal communities are living. Many, I don't know how many of you are coming from there, or you have visited there for some purposes and so on. The hills
endowed with wide range of millet diversity. You see the picture portrays the wide range of samai, thinai, varagu, kelvaragu, and so on. So this is important because when we are talking about environment, the farmers, they have the traditional knowledge of cultivating millets in a mixed farming system or crop rotation system or relay cropping system. This is good for environment because it one side it fulfills the food security of the tribal community. On the other side, it is also good for soil. So as a youth, you may be coming from an engineering background, or your aspiration may be working towards that, but you can also, as a science and technologist, the future technocrats, you can see how you can come up with the environmental friendly technology that can help poorest of the poor farmers and bring them prosperity. And also we need to aware, I'm so happy nowadays the youth, they are very keen on visiting, traveling to hill stations, working, living with people, learning about them and so on. That happens a lot. So we need to really recognize the contribution of, we call them as a illiterate sometime, but they are the custodian of knowledge and custodian of the genetic material. Many of them, in the social media, you see lot of diversity of millets or rice, paddy rice, and many other pulses. Other crops are conserved and kept by the women, and they are called as custodian farmers. We, as a youth, as a educated community, we need to recognize them, because it is not only the mainstream education is the one we need to valorize and promote. We need to also recognize and reward the contribution of the custodian farmers. They kept all these important genetic material with them, and that helps, that the world believes that will help in terms of addressing crucial issues like poverty, malnutrition, and climate change impacts, and so on. So we need to recognize them. And the foundation, the MS Swaminathan Research Foundation, has been working with such communities and actually networking them as a groups, self-help groups, farmers federation, conservers federation, and so on. And also we try to help them in terms of managing such seed systems, to by thereby forming the community seed bank, so that the seed exchange and the seed flow can happen on farm. Because you would have read and you would have also seen gene banks in many research stations, and cold storages, cryogenics, and many other formats of conservation. But on-farm conservation, in farm, by the farmers, for the farmers, that kind of a concept is very important, because as a biologist, people may know that it is an evolutionary process. It helps evolving time to time. It depends on the environment available in precipitation, water, soil quality, and so on. It evolves. So therefore, such an environment to be created, that is very important. And I'll just skip, I'll put it here because many of you are from the engineering background. I just throw some light on this. When we talk a lot about importance of millets and other minor crops for nutrition and so on, as a technologist, what we can do. For example, the smallholders, they need simplified technology that can help in the hilly environment, very tougher environment. We talk about rocket science, we talk about engineering for infrastructure development and so on. How one can help the poorest of the poor farmer in terms of addressing drudgery. Particularly if you look at women, the millet processing is very cumbersome activity. For example, processing 5 kg of millets of any kind, that will take 2 women hours. So as a technocrat, as a engineering professionals, in what way we can simplify and provide technique and that can technology that can reach out to the farmers. So this is one example where MSSRF has demonstrated with different engineering corporations, engineering industries in and around Salem, Coimbatore, Erode, and so on, develop prototypes that has to reach to the many regions, not only in Tamil Nadu, across regions where millets are grown. I think I strongly suggest and appeal to this audience. You are going to be the future technocrats of the country. We need to really go and visit and stay with them, understand the problems of the community, wherever the environmental friendly technology, that can leave very less carbon footprint, at the same time that can alleviate drudgery for women, save time. These are the aspects that are very important. Therefore, the mainstream population like you and me can leverage
the long-term benefits of the agrobiodiversity and agrobiodiversity resources. Quickly going through, there are a lot of issues related to the pre-processing where the engineering community can come in and they can provide them solutions. And also, I was talking about reduction of treasury, and that can help small tribal habitats. Unless we address the issues related to tribal habitats, we cannot talk about eating quality food in the restaurant. So these are the issues the engineering communities can definitely contribute. The other one is that indigenous cuisine. We are talking here, the women actually making a curry out of ragi. There are so many such recipes, traditional recipes are yet to be documented. We see that is all tradition, that is no more needed. So that is what international community now looking for. So documentation of such aspects of indigenous cuisine, and where the engineering aspect can come in that in. And also, okay. So also empowering women is another critical area where the foundation is still working on, and also the value addition. Where again, the technology, the labeling, branding, and technology can play a very critical role. And also, looked at, some of you may come from other sciences, maybe nutrition and other culinary sciences department of the Power Engineering College could be there. I don't know, but looking at the nutrition analysis, because nowadays every consumer is looking for if they pay more, in terms of premium price, what I get back. So in terms of nutrition analysis and putting it in the label, these are the areas in which now people are talking about. One side the deep science, another area is that pan science, the multiple together, and they can work on that. And value addition and branding that can give an image for the local community. You see here the collegial's natural food. Similarly, in different agroecologies, we need to valorize our local food, make it possible to leverage by the mainstream community. Therefore, they pay more. That can definitely benefit the local community. And they need a lot of support from the literate, the mainstream educated population. That is why we have to grow. That is what we call it as an inclusive development. Both the mainstream community and the local community, they can come together. And a lot of engagements that we do, we start with folk theater, and we have actually helped the community to reach out to the international communities as well. So this is how in India, in the last 20 years, we have actually promoted millets and positioned millets at the national and international fora. Now we are actually celebrating the international year of millets, and a lot to be done. And particularly, I just wanted to say here, we are actually in our own community, wherever we are coming from, our own children, our sisters and brothers, the younger people, they are actually having problems because there is no that knowledge transfer happening from the previous generation to the upcoming generation. So as an educated youth, it is our moral responsibility to carry on with our traditional wisdom to the future generation and blend with your frontier technology. Professor Swaminathan used to say, we have to blend traditional wisdom with the frontier technology to have a more holistic development in the country. And I also need to say that there is a role of the policy. Dr. Neeraj will touch upon it. In India, we have Biodiversity Act, and Dr. Neeraj is a part of it. And we have Protection of Plant Variety and Farmers' Rights Act. Many times what happens, we have all these things are happening in silos. Many of the sophisticated laboratories, people involved in that education system, they are not aware of these important acts, Biodiversity Act and Protection of Plant Variety and Farmers' Rights Act. Unless we take this to the communities and the different stakeholders, and having such law may not be that useful. And I think people even from the engineering side background, because it talks about access and benefit sharing and value chain development and so on, there is a lot of thing one can definitely improve going forward in terms of academics also. And just a final note, now it is a very enabling environment in state of Tamil Nadu, and we have two policies. Tamil Nadu is also positioning millet in a great way in 2023 budget, as well as Tamil Nadu organic farming policy is in place. And today we are celebrating
International Year of Environment, the Day for Environment. This is apt because we have a very good policy environment and we have programs per se, and people can join hands with that. On the right side, you see one book titled Orphan Crops for Sustainable Food and Nutrition Security. We heard about millets, but we have so many range of agrobiodiversity in our own villages, but we simply neglect them. Internationally, there are many agencies are now coming forward to document it, chronicle it, conserve it, and value add it and put it into mainstream for food and nutrition security. Such initiatives are very important. FAO, with whom MSSRF is now associated, on a global manifesto development on forgotten foods, and India, we are going to come up with a big scale in terms of programs. Thereby, a lot of forgotten foods and crops and species can bring back to the mainstream population for food without compromising on ecology. So professor used to say, good ecology is a good business. Good ecology is a good entrepreneurship. So we want job-led economic development and environmental, pro-environment based economic development for all. So I think I stop here. If there are any questions, I'm good to respond to that. Thank you very much for the organizers for giving this opportunity. Thank you, Dr. Neeraj. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Estelle Oliver King, Director of Biodiversity. Thank you, sir, for this amazing information about millets and environment on this celebration of World Environment Day. Now let's have Mr. Dilesh Shivakumar, Director, Ratna Sabhavati Environmental Rural Development Organization, Namakkal, to take over the session. But before that, we have a short introduction about him. He is a National Environment Chapter Vision Awardee on 2006. He is a Joint Secretary Member at Namakkal District Society for Prevention of Cruelty to Animals, SCCA. He is a member at Tamil Nadu Power Generation and Distribution Corporation, Namakkal District, Secretary Consumer Grievance Redressal. He is a Project Officer at Alvaka Children's Club, Department of Agriculture, Namakkal. He is an Anasani Committee Member at Namakkal District Navy Working Camp. He is a volunteer member at Expert Staff Welfare Organization, Adi Targeted and Tribal Welfare Department. He is a member at National Horticulture Development and Development. He is an organizer on National Compound Predators and coordinator at Namakkal Tamil Nadu. He is the Secretary of Free Namakkal, Sri Ramakrishna Kana Sabha. We are highly delighted on welcome you, sir. Over to you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். நாமக்கல் ரத்தின சபாபதி சுற்றுச்சூழல் கிராம வளர்ச்சி நிறுவனத்தினுடைய இயக்குநராக இருந்து இன்றைக்கு உங்களிடத்திலே பாவை பொறியியல் கல்லூரியும் அதேபோன்று தமிழ்நாடு பயோடைவர்சிட்டி இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த உலக சுற்றுச்சூழல் தின விழாவிலே உங்கள் கல்லூரியில் பொறியியல் கல்லூரியில் உங்களோடு இன்றைக்கு இந்த விழாவை கொண்டாடுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு உலகமே இங்கும் பல்வேறு நாடுகளில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான விழாக்களும் திருவிழாக்களும் கொண்டாட்டங்களும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. நாம் எதற்காக இதை கொண்டாடுகிறோம் என்பதுதான் இதில் முக்கியமான ஒன்று. நாம் வாழுகின்ற இந்த பூமி பந்தை பாதுகாக்க வேண்டிய முக்கிய கடமை ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கின்றது. சட்டங்கள் வலிமையாக இருக்கின்றது. டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன் பீயிங், ஒவ்வொருடைய கடமையும் சட்டமும் இருக்கின்றது. ஆனால் அந்த சட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றதா, அதை நாம் செயல்படுத்துகின்றோமா என்று பார்க்கின்ற பொழுது களத்தில் அது போன்று இல்லை. நாம் பயன்படுத்துகின்ற அது நீராக இருக்கட்டும், நிலமாக இருக்கட்டும், நெருப்பாக இருக்கட்டும், காற்றாக இருக்கட்டும், ஆகாயமாக இருக்கட்டும், இந்த பிரபஞ்சமே இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் சட்டம் இருக்கின்றது. எனக்கு முன்பு பேசிய MS சுவாமிநாதன் ஃபவுண்டேஷன் டாக்டர் ஆலிவர் கிங் அவர்கள் சொல்லியதை போல பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட் இருக்கின்றது, என்விரான்மெண்டல் ஆக்ட் இருக்கின்றது, ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆக்ட் இருக்கின்றது, சட்டங்கள் நிறைய இருக்கின்றது. ஆனால் மக்களிடையே அது நடைமுறையில் இருக்கின்றதா, நாம் சுற்றுச்சூழலை முறையாக பயன்படுத்துகின்றோமா,
இந்த பல்லுயிரை எல்லாம் நாம் காக்கின்றோமா என்று கேட்டால் அது சந்தேகமான ஒன்றுதான். ஆகவே இது என்னுடைய தலைப்பு என்னவென்றால், மாணவருடைய பங்கு எப்படி இருக்க வேண்டும், இந்த சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிலே மாணவருடைய பங்கு எந்த வகையில் இருந்தால் நம்முடைய நாட்டிலே இந்த சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க முடியும் என்பதை பற்றித்தான் உங்களிடத்திலே நான் கலந்துரையாட இருக்கின்றேன். குறிப்பாக அது கிராமமானாலும் சரி, நகரமானாலும் சரி, ஒரு மாநகரமானாலும் சரி, அந்த பகுதி செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் 33% காடுகள் இருக்க வேண்டும். ஆனால் நமது மாவட்டத்திலே, குறிப்பாக நாமக்கல் மாவட்டத்திலே 16.5% மட்டும்தான் காடுகள் இருக்கின்றது. நீங்கள் இருக்கின்ற அந்த பாவை கல்லூரி அருகாமையிலே போதமலை என்ற ஒரு மலை இருக்கின்றது. அதே போன்று நாமக்கல்லிலே கொல்லிமலை என்று இருக்கின்றது. ஆங்காங்கே இருக்கின்ற சிறு சிறு குன்றுகள் இருக்கின்றது. இவையெல்லாம் சேர்த்து நமக்கு இருப்பது 16.5% தான் காடுகள் இருக்கின்றது. ஆகவே 33% காடுகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நாம் ஒவ்வொரு மரமாக வைத்து அந்த மரங்களை பாதுகாத்து பராமரிப்பது என்பது மிகவும் கடினமான காரியம். கடந்த ஒரு 75 ஆண்டுகளாக சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். மரம் நட வேண்டும், மரம் நட வேண்டும், ஆளுக்கு ஒரு மரம் நட வேண்டும், ஆளுக்கு 5 மரம் நட வேண்டும் என்றெல்லாம். ஆனால் இதுவரை அந்த மாற்றங்கள் நிகழவில்லை. அதுக்கான காரணம் என்னவென்றால், மாணவர்கள் எப்போது ஈடுபடுகின்றாலோ அப்போது மிகப்பெரிய மாற்றம், ஒரு எழுச்சி கண்டிப்பாக நடைபெறும். அந்த அடிப்படையில தான் இன்றைக்கு பாவை கல்லூரியும் நமது தமிழ்நாடு பயோடைவர்சிட்டி போர்டும் இணைந்து இது போன்ற ஒரு கூட்டத்தை கல்லூரியில ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள். ஆகவே கல்லூரி மாணவர்கள் நீங்கள் கைகோர்த்தால் கண்டிப்பாக தாங்கள் இருக்கின்ற பகுதியில் ஒவ்வொருவரும் எந்தெந்த பகுதி, குறிப்பாக நாமக்கல் என்றால் ஒரு 331 கிராமங்களை உள்ளடக்கியதுதான் நாமக்கல் மாவட்டம். அருகாமை சேலமாக இருக்கலாம், அல்லது பெரம்பலூராக இருக்கலாம், அல்லது பிற கரூர் மாவட்டமாக இருக்கலாம், ஈரோடு மாவட்டமாக இருக்கலாம். அனைத்துமே கிராமங்களை உள்ளடக்கியதுதான். ஆகவே கிராமத்திலிருந்து வருகின்ற மாணவ மாணவிகள் தாங்கள் வசிக்கின்ற வாழ்கின்ற அந்த பகுதியிலே அங்கே பெய்கின்ற மழைநீரை தங்குவதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும். அங்கே இருக்கின்ற ஏரி, குளம், குட்டை, கண்மாய் இருக்கின்றது என்றால் அந்த கருமாய்களில் இன்றைக்கு சீமைக்கருவல் முள்ளுகள் நிறைய அடர்வாக காணப்படுகின்றது. இதனால் நிலத்தடி நீர்மட்டமும் வீணாக போகின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஏரியில் தங்க வேண்டிய நீரும் தங்குவதில்லை. ஆகவே தண்ணீர் அந்த ஊரில் இல்லாத பொழுதுதான் அந்த ஊரில் வேலை வாய்ப்பு இல்லை என்று கிராமத்திலிருந்து மக்கள் நகரத்தை நோக்கி நகர தொடங்குகின்ற ஒரு சூழல் இருக்கின்றது, வேலை இல்லாத ஒரு சூழல். ஆகவே அந்த மக்கள் அந்த மண்ணிலே வாழ வேண்டும், அங்கேயே இருக்க வேண்டும். அங்கு வசிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஊரிலே நீர்நிலை நிரம்பி இருக்க வேண்டும். நீர் நிரம்ப வேண்டும் என்றால் நாம் பெய்கின்ற இந்த 600 to 700 மில்லிமீட்டர் ஒரு வருடத்திற்கு பெய்கிற மழை என்றால் அந்த மழையை நமது ஊரில் நாம் தங்க வைக்கிறோம் என்றால் அது கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கின்றது. இதனால் அது முழுவதும் அந்த இருக்கின்ற ஏரி, குளம், குட்டை முழுவதுமே சீமைக்கருவல் முழு அடர்ந்து கிடக்கின்றது. ஆகவே மாணவராகி நாம் இருக்கின்ற அந்த பகுதியிலே நம்மை சார்ந்த ஒரு மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து கரம் கோர்த்து கொண்டு அங்கு இருக்கின்ற சீமைக்கருவலை முல்லை அழிப்பதற்கான முற்படுவது, நம்ம ஊரில் தண்ணீரை தங்க வைப்பதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்துவது, அந்த ஏரியை சுற்றி பண விதைகளை நடுவது, அடர் வனங்களை உருவாக்குவது. இப்பொழுது ஒவ்வொரு மரமாக நட்டம் என்றால் கண்டிப்பாக நாம் இலக்கை அடைய முடியாது. ஒரு 5000 சதுரடி 10,000 சதுரடியில் 1 மீட்டருக்கு ஒரு மரம் என்ற அடிப்படையிலே வனத்தை போன்று குறு காடுகளை உருவாக்குவது. இது போன்ற காடுகளை உருவாக்குகின்ற பொழுது விரைந்து அது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அது ஒளிக்காக அந்த காடுகள் வளர்கின்ற பொழுது நல்ல விதமாக நம்மளுக்கு பசுமை பரப்பானது கூடும். ஆகவே நாங்கள் இப்போது செய்து கொண்டிருப்பதெல்லாம் ஒரு கிராமத்திற்கு சென்றோம் என்றால் அந்த கிராமத்தில் இருக்கின்ற இளைஞர்கள், அந்த ஊரில் இருக்கின்ற படித்த பெண்கள், அவர்களை வைத்துக் கொண்டு அந்த ஊரில் இருக்கின்ற பஞ்சாயத்து பணியாளர்கள், மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள், விவசாயிகள், இவர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அவரிடத்திலே பேசி நமது ஊரில் பெய்கின்ற மழைநீர் நமது ஊரிலே தங்குவதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும். நமது ஊரில் இருக்கின்ற ஆடு மாடுகளுக்கு தேவையான தண்ணீர் நமது ஊரில் கிடைக்க வேண்டும். அதே போன்று நமது ஊரில் இருக்கின்ற ஆடு மாடுகளுக்கு தீவனம் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் இங்கு தீவன மரங்களை நடவு செய்ய வேண்டும். நாம் வாழ்வதற்கான ஒரு சூழலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் நாங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறோம். அந்த கிராமங்களிலே இளைஞர்கள் அந்த முன்னெடுத்து செய்கின்ற பொழுது மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகின்றது. குறிப்பாக போதமலை அடிவாரத்திலே ஒரு தடுப்பணையை நாங்கள் இளைஞர்களை வைத்துதான் நாங்கள் ஏற்படுத்தினோம். நாமக்கல்லிலே மோகனூர் சாலையிலே கொண்டுசிட்டிப்பட்டி ஒரு ஏரியை, சீமைக்கருவல் முள்ளாக நிரம்பி கிடந்த ஏரியை அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற உங்களை போன்ற கல்லூரி மாணவ மாணவிகளை வைத்துத்தான் அங்கு அந்த ஏரியை புனரமைத்தோம்.
செருக்கலை என்ற ஒரு பகுதி பரமத்தி பகுதியில் இருக்கின்றது. அதே போன்று அங்கும் அந்த கிராமத்தில் இருக்கின்ற இளைஞர்களை வைத்துத்தான் அந்த ஏரியை புனரமைத்தோம். சிங்களாந்தபுரம் என்ற ராசிபுரம் பக்கத்தில் இருக்கின்றது. அந்த ஏரியும் அவர் 55 ஏக்கர் அந்த மாணவ மாணவிகள் அந்த ஊரில் இருக்கின்ற இளைஞர்கள் எல்லாம் அவர்கள் அந்த சீமக்கருவளை முல்லை அழித்து அந்த மரக்கன்றுகளை நடவு செய்துதான் அங்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். ஆகவே நிச்சயமாக ஒரு மாற்றம் நிகழ வேண்டும் என்றால் அது எங்கே துவங்க வேண்டும் என்றால் மாணவர்களிடத்திலிருந்து துவங்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். கண்டிப்பாக நிச்சயமாக மாற்றம் ஏற்படும். அத்தோடு அல்லாமல் மாணவ மாணவிகள் தாங்கள் வசிக்கின்ற வீட்டிலே இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கான முதல் திட்டத்தை துவங்க வேண்டும். முதலில் நம்ம வீட்டில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் நம்ம வீட்டில் உற்பத்தியாகின்ற குப்பைகளை மேலாண்மை செய்ய முதலில் நாம் முனைய வேண்டும். மாணவர்களாக இருக்கட்டும், மாணவிகளாக இருக்கட்டும், நமது வீட்டில் உற்பத்தியாகும் குப்பைகளை மக்கும் குப்பைகளாக பிரித்து மக்கக்கூடிய குப்பைகளை நமது வீட்டிலே சிறு சிறு தொட்டிகள் அமைத்து அதில் சிறு சிறு தாவரங்கள், காய்கறிகளாக இருக்கலாம் அல்லது கீரை வகைகளாக இருக்கலாம் அல்லது போன்ற வாசனையாக இருக்கின்ற புதினா, கொத்தமல்லி போன்ற வகைகளாக இருக்கலாம். இவையெல்லாம் நம்ம வீட்டிலே இருக்கின்ற அந்த மக்கக்கூடிய குப்பைகளை வைத்துக் கொண்டு காய்கறிகளை, நஞ்சில்லாத காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்த பழகுவோம் என்றால் முதலில் நாம் மாற்றத்திற்கான விதையாக மாறுகிறோம். அதன் பிறகு மக்காத குப்பைகளை, அந்த பிளாஸ்டிக், ரப்பர் போன்ற மக்காத குப்பைகளை எல்லாம் ரீசைக்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிலே அதை பயன்படுத்தலாம். ஆகவே மாற்றத்தை தங்களுடைய வீட்டிலிருந்தே நீங்கள் துவங்குவதற்கான காரியத்தை துவங்க வேண்டும். அதன் பிறகு உங்கள் தெருவு, நமது தெருவில் இருக்கின்ற குப்பைகளுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு, நமது தெருவில் இருக்கின்ற அந்த சூழலுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு, நமது தெருவில் இருக்கின்ற கழிவுகளுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு என்ற பொறுப்பேற்றல் நமக்கு வருகின்ற பொழுது அந்த மாணவன் அந்த சமுதாயத்திலே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறான். சிறு சிறு செயல்களை அவர்கள் செய்கின்ற பொழுது அருகாமையில் இருக்கின்ற மக்கள் இவர்கள் வீட்டிலே குப்பையை சரியாக மேலாண்மை செய்கிறார்கள், மக்கக்கூடிய குப்பையை வைத்து நஞ்சில்லாத காய்கறிகளை உற்பத்தி செய்கிறார்கள், இவர்கள் வீட்டில் அருகாமையில் இருக்கின்ற இடங்களை எல்லாம் சுத்தமாக வைத்திருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் பிறருக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கின்ற பொழுது மக்களிடையே ஒரு மன மாற்றம் ஏற்படும். மனப்போக்கிலே, ஒரு சிந்தனையிலே, எண்ணங்களிலே மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அந்த கிராமமே ஒரு பசுமை கிராமமாக உருவாவதற்கான சூழல் உருவாகும். ஆகவே இந்த மாற்றங்களை துவங்குவது என்றால் உங்கள் வீட்டிலிருந்து நீங்கள் அந்த குப்பை மேலாண்மையிலிருந்து நீங்கள் அதை துவங்க வேண்டும். அதே போன்று பெய்கின்ற மழை நீரை வழிந்துவிட விடாமல், அந்த நீர் ஓடிவிட்டார் என்றால் அந்த கிராமத்தில் இருக்கின்ற நீர் மட்டும் ஓடுவது அல்ல, அந்த கிராமத்தில் இருக்கின்ற வளமான மண்ணும் அடித்து சென்று போய்விடுகிறது. ஆகவே வளமான மண் அடுத்து பிற பகுதிகளில் சென்று விட்டால் அந்த மண் மலடாக போகின்றது, வறண்டு போகின்றது, அது சத்தில்லாத மண்ணாக மாறுகிறது, அங்கு பயிர் வளர்ச்சியும் இல்லாமல் போகிறது. ஆகவே அந்த பெய்கின்ற மழை நீரை ஓட விடாமல் அந்த நீரை நடக்க வைக்க வேண்டும், நடக்கின்ற நீரை தங்க வைக்க வேண்டும். அப்படி தங்க வைக்கின்ற பொழுது அந்த ஊரில் பெய்கின்ற மழை நீர் அந்த ஊரிலே தங்குகின்றது, குட்டைகளிலும் கிணறுகளிலும் தண்ணீர் நிரம்புகின்றது, நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயர்கிறது, அந்த ஊரில் வாழ்வதற்கான ஒரு சூழல் ஏற்படுகிறது. ஆகவே பொறியியல் படிக்கின்ற, அது குறிப்பாக பொறியியலே உங்களுக்கு பி சிவில் என்று சொல்லுவார்கள், எம்இ சிவில் படிப்பார்கள், இந்த போன்ற மாணவர்கள் எல்லாம் இந்த நீர்வழி பகுதி திட்டங்கள் என்று சொல்லுவார்கள், வாட்டர் செட் மேனேஜ்மெண்ட், இதை ஒரு இயக்கமாக முன்னெடுக்கிறீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக அனைவரையும் கைகோர்த்து கொண்டு இந்த கிராமத்தை பலப்படுத்துவதற்கு ஒரு முன்னேற்றமாக இருக்கும். காந்தியடிகள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால், இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறது, கிராமங்கள் வாழ்கிறது, இந்த கிராமங்கள் மேம்பட்டால் தான் இந்தியா மேம்படும் என்று சொன்னார்கள். இந்த கிராமங்கள் மேம்பட வேண்டும் என்றால் பழைய அந்த தற்சார்பு நிலை உருவாக வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைக்கு கிராமங்களில் சென்று நாம் நேரடியாக நாங்கள் களத்திலே சென்று பார்க்கின்ற பொழுது 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியோர்கள் தான் அங்கு இருக்கிறார்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் தான் அங்கு இருக்கிறார்கள், வயது முதிர்ந்தோர் தான் அங்கு இருக்கிறார்கள். இந்த கிராமமே ஒரு அனாதையாக இருக்கின்ற ஒரு காட்சியாக இருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சூழல் மாற்ற வேண்டும். பழைய 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக, 150 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அந்த கிராமத்திற்கு தேவையானது அந்த மக்களே தயாரித்துக் கொண்டு அவர்களே சுயசார்பாக தற்சார்பாக வாழ்ந்த நிலையை இருந்தார்கள் என்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமாக 100 ஆண்டுகள் 120 ஆண்டுகள் ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்தார்கள் என்றால் அதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி. ஆனால் வளர்ச்சி என்ற பெயரிலே நாம் இருக்கின்ற மரங்களை வெட்டி, மண்ணை எடுத்து, பாறைகளை உடைத்து, இயற்கையை சூறையாடி கொண்டிருக்கின்ற நிலைதான் நாம் வளர்ச்சி என்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் உங்களுடைய மனதிலே வளர்ச்சி என்பது மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதுதான்,
நாம் இருக்கின்ற இடத்திலே நாம் தாய் தந்தையரோடு, நாம் உறவுகளோடு, நம்முடைய நட்புகளோடு வாழுகின்ற வாழ்க்கை எளிமையாக வாழ்க்கையும் அதே போன்று இனிமையான வாழ்க்கையும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் அது தற்சார்பு வாழ்வியல் தான் முடியும். ஆகவே நம்முடைய தேவைகளை வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றாமல் நமது முன்னோர்கள் எப்படி அன்னார் அவர்கள் ஆலிவர் ஐயா சொன்னதை போல சிறுதானியங்களை பயன்படுத்தி எப்படி நமது முன்னோர்கள் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்தார்கள். குறிப்பாக கொல்லிமலை என்ற ஒரு பகுதி இருக்கின்றது. கொல்லிமலையிலே வால்குழிப்பட்டி என்ற ஒரு கிராமம், குக்கிராமம். அங்கு ஒரு 100க்கு 150க்கு மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கிறார்கள். அங்கே இருக்கின்ற மக்களுடைய வாழ்நாள் பார்த்தோம் என்றால் 120 ஆண்டுகள் 130 ஆண்டுகள் வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் அங்கு விளைகின்ற சிறுதானியங்களை உணவாக சாப்பிடுகிறார்கள். அங்கு விளைகின்ற அந்த மொச்சை, அதே போன்று அங்கு வருகின்ற அந்த காய்கறிகளைத்தான் அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். ஆனால் கீழே இங்கே இருக்கின்ற மக்களுக்குத்தான் அனைவருக்குமே 30 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கெல்லாம் சுகர், பிரஷர், கொழுப்பு என்று பல்வேறு விதமான வியாதிகள். இன்றைக்கு ஹார்ட் அட்டாக் என்பது இளம் வயதிலே வருகின்றது, கேன்சர் இளம் வயதிலே வருகின்றது. காரணம் நஞ்சான ரசாயன உரங்களை நாம் பயன்படுத்துவதும், ரசாயன வேதிப்பொருளை அந்த மருந்து பொருட்களை பயன்படுத்தியதனுடைய விளைவுதான் மிகப்பெரிய அளவில் இன்றைக்கு இந்த நச்சுகளுக்கு நாம் ஆளாகி கொண்டிருக்கின்றோம். இவையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்றால் நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த அந்த வாழ்வியலை, அந்த தற்சார்பு வாழ்வியலை நாம் முன்னெடுக்கின்ற பொழுது நமது கிராமம் தற்சார்பு கிராமமாக, பசுமை கிராமமாக உருவாக்கும். இந்த பசுமை கிராமமாக உருவாக்குகின்ற பொழுது நம்முடைய அந்த பகுதி அங்கிருக்கின்ற ஆடு மாடுகளுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும், தீவனம் கிடைக்கும். நமக்கும் தேவையான உணவு உற்பத்தியை நாம் செய்கின்றோம். நம்முடைய தேவையை நாம் பூர்த்தி செய்கின்றோம். நமது மக்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருவர் பண்டை மாற்று முறையிலே காய்கறிகளாக இருக்கட்டும், தானியங்களாக இருக்கட்டும், சிறுதானியங்களாக இருக்கட்டும், எண்ணெய் வகைகளாக இருக்கட்டும், ஒருவருக்கு ஒருவர் நாம் கொடுத்து உதவுகின்ற பொழுது ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்வியலை நாம் கண்டிப்பாக முன்னெடுப்போம். கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாம் வந்த அந்த கொரோனா காலத்திலே நமக்கு செல்போன் தேவையில்லை, நமக்கு வாகனங்கள் தேவையில்லை, சினிமா தியேட்டர் தேவையில்லை, எந்த விதமான இதுவும் தேவையில்லை. நமக்கு ஒன்றே ஒன்றுதான் தேவை, உணவு மட்டும்தான், காய்கறிகள் மட்டும்தான், பால், இவைகள் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை. மளிகை கடைகள் எங்கு இருக்கின்றது என்றுதான் நாம் பார்த்தோம். எங்கு விவசாயிகள் காய்கறிகளை கொண்டு வருவார்கள் என்றுதான் பார்த்தோம். எதையும் நாம் பார்க்கவில்லை. ஆகவே இந்த மன மாற்றத்தை மாணவ பருவம், மாணவர்களாகிய நீங்கள் உணர்ந்து நம்முடைய வாழ்வியை எளிமையாக அமைத்துக் கொண்டு சிறுதானியங்களை பயன்படுத்துவது, நமது எண்ணெய்களை, அதாவது விளக்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், கடலெண்ணெய், தேங்காய் போன்ற செக்கில் ஆட்டிய எண்ணெய்களை பயன்படுத்துவது, அதே போன்று நமது ஊரிலே உற்பத்தி ஆகின்ற பொருட்களை நாம் சீசனல் ஃபுட்ஸ் என்று சொல்வார்கள். நமது மண்ணிலே விளையக்கூடிய அந்த காய்கறிகளையும் பழங்களையும் உண்ணுவது, இது போன்ற பழக்கங்களை எல்லாம் நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு உலகத்திற்கு இந்தியா வழிகாட்டுகின்ற நாடாக மாறும். அதற்கு அடிப்படை என்னவென்றால் நாம் வாழுகின்ற அந்த கிராமங்கள் தற்சார்பு கிராமங்களாக மாற வேண்டும். நாம் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும். ஆகவே இந்த பணியைத்தான் நாங்கள் கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, பெரம்பலூர், அரியலூர், கரூர் போன்ற மாவட்டங்களிலே, பள்ளிகளிலே, கல்லூரிகளிலே அந்த கிராமத்தில் இருக்கின்ற இளைஞர்களிடத்திலே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தியிருக்கின்றோம். ஆகவே நாம் பெரியோரிடத்திலே சென்று 50 வயது 60 வயது நபர்களிடத்திலே சென்று நாங்கள் பேசுவதனால் எந்த விதமான மாற்றம் நிகழ்ந்து விடுவதில்லை. ஆனால் உங்களிடத்திலே பேசுகின்ற பொழுது மிகப்பெரிய மாற்றம் நிச்சயமாக அந்த பகுதியிலே மாற்றம் நிகழும் என்பது நான் ஆழப்பூர்வமாக, உணர்வுபூர்வமாக நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றேன். அது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே மாணவர்கள் மூலம்தான் சுற்றுச்சூழலிலே மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். அந்த 33% காடுகளை உருவாக்குவது என்பது நீங்கள் உறுதி எடுத்துக்கொண்டால், இந்த நாளிலே, இந்த சுற்றுச்சூழல் தினத்திலே நீங்கள் உறுதி எடுத்துக்கொண்டால் உங்கள் பகுதியிலே ஒரு சிறு சிறு காடுகளை உங்களால் உருவாக்க முடியும், சிறு சிறு வனங்களை உங்களால் உருவாக்க முடியும். நமது ஊரிலே ஒரு சாமி சோலையை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய முடியும். கோயிலுக்கு அருகாமையிலே ஒரு நந்தவனத்தை உருவாக்க முடியும். இப்படி உங்களால் எங்கெங்கெல்லாம் நமது ஊரிலே வாய்ப்பு இருக்கின்றதோ அந்த பகுதியிலே மரங்களை வளர்த்து பல்லுயிரை காக்கின்ற ஒரு பணியை மாணவ சமுதாயம் நாம் எடுத்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக மாற்றம் நிகழும். இன்றைக்கு சுற்றுச்சூழல் தினத்திலே எனக்கு இன்றைக்கு பசுமை முதன்மையாளர் விருதினை தமிழ்நாடு அரசு எனக்கு வழங்கி கௌரவித்தது. இதற்கு காரணம் உங்களை போன்ற மாணவர்கள், உங்களை போன்ற மாணவ சக்தி தான் எனக்கு கரம் கோர்த்து கைகோர்த்து நாமக்கல்லிலே, குறிப்பாக அது கபிலர் மலையாக இருக்கட்டும்,
நாமக்கல்லாக இருக்கட்டும், ராசிபுரமாக இருக்கட்டும், திருச்செங்கோடாக இருக்கட்டும், பல்வேறு இடங்களிலே சென்று அந்த பகுதியில் இருக்கின்ற இளைஞர்களை அழைத்துக் கொண்டு அவர்களோடு இணைந்து நான் பணியாற்றியதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு ஒரு அடையாளமாக அந்த விருதை நான் பெற்றிருக்கின்றேன். வரும் காலங்களிலே உங்களுக்கும் அந்த விருது, பசுமை விருது, கிரீன் சாம்பியன் விருது கிடைப்பதற்கான நல்ல வாய்ப்பு இருக்கின்றது. 1 லட்சம் ரூபாய் காசோலை உங்களுக்கான விருது, அந்த விருதும் கிடைக்கும். அதற்கு காரணம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நீங்கள் வாழுகின்ற, நீங்கள் வசிக்கின்ற அந்த பகுதியிலே ஒரு சிறிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக மாற்றம் ஏற்படும். அந்த பகுதியிலே அந்த விருதுக்கு தகுதியானவர்களாக நீங்கள் மாறுவீர்கள். ஆகவே இதை இந்த நாளிலே ஒரு உறுதியாக எடுத்துக்கொண்டு இன்றைக்கு நாம் சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம், நல்ல காற்றை சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம், தண்ணீரை அருந்தி கொண்டிருக்கின்றோம், நிலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு, இந்த பூவிலருக்கு நம்மால் முடிந்த திருப்பி செய்யக்கூடிய கைங்கரியம் என்பது என்னவென்றால், நம்மால் முடிந்த இயற்கையை நாம் அதை சீரழிக்காமல் அதை பாதுகாப்பதும், அதே போன்று அதை மேலும் செழுமைப்படுத்துவதற்கு என்னென்ன காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு மனப்போக்கில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினால் கண்டிப்பாக மாற்றம் நிச்சயம். ஆகவே இந்த நாளிலே உங்களிடத்திலே, அது குறிப்பாக சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், இரும்பிலான தசைகளையும் நெகிழிலான நரம்புகளையும் கொண்ட 100 இளைஞர்களின் கையில் கொடுங்கள், இந்த உலகத்தையே மாற்றி அமைக்கிறேன் என்றார் சுவாமி விவேகானந்தர். இஃப் யூ கிவ் யங் எனர்ஜெட்டிக் யூத் ஐ வில் சேக் யூனிவர்ஸ் என்று சொன்னார்கள். அந்த அடிப்படையிலே உங்களை போன்ற சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் மிக்க மாணவ மாணவிகளை சந்திக்கின்ற பொழுது பாவை கல்லூரி மிகப்பெரிய மாற்றத்தை இன்றைக்கு முன்னெடுத்திருக்கிறது. நாமக்கல் மாவட்டத்திலே நீங்கள் பிற கல்லூரிகளுக்கு முன்னுதாரணமாக உங்கள் அருகாமையில் இருக்கின்ற ஒரு ஏரியோ, ஒரு குளத்தையோ, ஒரு குட்டையோ தேர்விடுங்கள். அதை ஒரு மாதிரி குளமாக, ஒரு மாற்றமிக்க குளமாக, ஒரு செழுமைமிக்க குளமாக அதை மாற்றுங்கள். பிறருக்கு முன்னோடியாக, முன்னுதாரணமாக நீங்கள் திகழ வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, இந்த சுற்றுச்சூழல் நாளிலே எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த பாவை பொறியியல் கல்லூரிக்கும், அதே போன்று பயோடைவர்சிட்டி, தமிழ்நாடு பயோடைவர்சிட்டி போர்டு அவர்களுக்கும், என்னை இந்த விழாவிற்கு அழைத்த எனது வழிகாட்டியாக இருந்து எனக்கு இந்த சுற்றுச்சூழலில் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்திய டாக்டர் ஆலிவர் கிங் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். பாவை பொறியியல் கல்லூரியின் சார்பாக ஐயா சிவகுமார் அவர்கள் சுற்றுச்சூழலின் வளத்தையும் சிறப்புகளையும் விளக்கியதற்கு அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றி. It's a proud moment for us to introduce the chief guest of the day, Dr. Shekhar Kumar Nelesh, who is the first director of IIC in the rank of additional principal, chief conservator of forest, and director, Advanced Institute for Wildlife Conservation, and the former director and country head, Traffic Global Wildlife Trade Monitoring Network of IUCN and WWF, Bangalore, Chennai. He has earned a Doctor of Philosophy degree from the University of Arizona, USA in spring 2009 and produced a dissertation on sustainable development, poaching and illegal wildlife trade in India. He has also completed a graduate degree certification in Geographic Information Science in fall 2008 from University of Arizona. Earlier, he has completed triple masters in forestry, chemistry and a Master of Philosophy degree in metallic corrosion from Delhi University. He has published many papers in international journals and several reports on wildlife trade and conservation. He has held various assignments of forest management, wildlife management and policies development as an officer with the Indian Forest Service specialized in wildlife over 25 years. As a former current country head of Traffic India, he is a program division of Wildlife India and the global office of the Wildlife Trade Monitoring Network. He has developed expertise in monitoring illegal wildlife trade, analysis of poaching and illegal wildlife trade trends, assisting governments in detecting and preventing wildlife crimes, capacity building of various law enforcement agencies, including police, border security forces, customs, army, and forest wildlife, policy development and involvement in international policies on wildlife trade. Wildlife crimes, assisting governments in policies and legal support development works. He has trained more than 10,000 officers of various enforcement and research institutions throughout his career.
He is a recipient of the Royal Bank of Scotland Foundation Earth Heroes Award in the year 2007. IUC and Asia is one of 25 most influential environmental leaders of the year 2015 and University of Arizona, USA, International Wildlife Foundation Award in the year 2007. So on this occasion, Farmer takes pride in welcoming you, sir, and we hand over the session to you. Good afternoon. I think I should be audible now. Yes, sir, it's audible. Yeah, I am sorry about a little bit technological hitch. And that was one computer was not working. So I moved to another computer and this is working. So very good afternoon to all of you. I'm very happy to see. I wish that I could be there physically. Would have been actually better, more interactive and things. Sometimes technologies are good, but then sometimes technologies sometimes overpower and overtake, some natural things as well. So no, I heard and I was continuously present during the presentation of Dr. King. I mean, Dr. King sounds better. So Dr. King and Dr. Oliver King and Mr. Thillai, and also the earlier addresses. And they all touched upon extremely important, relevant topics, very relevant to the day today. And you know that day today is the World Environment Day, which is actually been being celebrated and being held for many years and decades now. And incidentally, every year we hold this day as the World Environment Day, and you find that it is more relevant than that year. So the subsequent year you find it still more relevant, and goes on like this. And probably it will be from generation to generation. Like my generation would have seen probably environment was not early age student life. Environment was not a very critical issue. But then as I grew in my service and in my professional life, it kept on giving lots of concerns, and it was becoming important every day, every passing day. And in your generation, I think it's really very important. You yourself maybe realizing it. All of us realize. Not only that, nationally we realize, or we realize in a city, but globally also we realize. And that's something which is which makes it very important to think that is what is my role in it. How does it affect me? What is my relevance to it? And if you, with little pragmatically, if you look at the scenarios, and then you must be also traveling, I'm sure, that as a student, then the situation itself suggests, without even we thinking a lot about it, we find water is problem. We find a problem every day. We find it's becoming more unbearable. Heat, they say climate change. We find a lot of scarcity of many things, natural things, which used to be very much in plenty earlier times, which now we find in plenty. Really, in my time, I remember when I was a child, I was a student. We never had taken any water in a plastic bottle. But today we take water. We have been taking for many decades. But now that also is becoming a problem, because we wanted to say that even the plastic which contains the water itself is becoming a big menace. And then how to manage it. And then we look for what?
We look for new technologies. We want innovative, new innovations, so that we can. Still, we don't have an answer. We have answer for a little bit water conservation, and every day new technologies are coming, and where your relevance become direct. But some of the questions which still do not have answers, like how to replace the water bottle by something which is biodegradable. People are working on it, and I've seen across the country. I keep traveling, and I've found people have come up with some solutions. But then solutions also have to be economical. It has to be affordable, which should be affordable to me as a common citizen. All that kind of challenges are big, lifetime, so real life ones. And I was listening to Dr. Oliver and Dr. Mr. Tilley. I know such an important points they raised. They said that there are ways to look at it. As Dr. King said that there are ways to look at it, when look at a little bit of lifestyle, our choices of food, when we can make something which we can afford. Sometimes we don't do only because of the lifestyle which we adopt, which we do not do thinking very kind of like logically or scientifically, and probably we tend to make mistakes. Otherwise, why should we have lost traditions of more than 10,000 years ago? Why should we have lost millets in the process when India, being the world's largest producer and also a traditional knowledge holder in this field? Then why do we have to really celebrate a year for International Year for Millets? It means that its mistake is ours. Why should we have forgotten the traditions? That today we have to really force people to think about it. We very recently in Madurai, we ran campaigns. We went to the village communities. We talked to them. Yes, in fact, day for yesterday, also last Friday, actually, I went to a place called Melur, I think. It's close to this Chengalpet. And there we also had to raise this issue, and then the village, the communities, the members of the village communities, the BFCs, the BMC, the biodiversity management committees, they were all didn't have a very clear state answers to say that yeah, we use millet. We know that when tradition establishes something, there must be some good points in it. As you know, our forefathers used to be very, very visionary, and that is why that time they chose the kind of lifestyle and the food and other things, which usually used to have as a result giving us very good health and very less diseases. And then we used to really be happy a lot. But then over time, we are now struggling with, we in the process of it, we get stuck with by a very, very deadly pandemic like COVID-19. And we still do not have an answer, because every other day some news comes from China that it's coming back, really has returned to Wuhan and other cities in China. And then if the restrictions are not made, then it would probably still immediately travel to different parts of the world. And we have seen the havoc which is created years back. I mean, very, very recently, few years back alone. So, this kind of thing which are happening, which cause health degradation, which cause in general the life degradation of quality of life, our own personal health, the social peace and the social milieu cohesiveness, and that even threatens the national economy. As you know, that COVID-19 was a real a kind of a light before thinking process, that even the COVID at one point of time even had threatened kind of like the collapse of the economic system in the world. Even India had got very concerned, and then and the second phase time, the countries had to actually even revert and open up the market despite the COVID was there. All of us, like I lost many of my friends and relatives, many of you also might have lost. So this but despite that, we had to reopen in order to protect the economy. So and now still we do not know the real cause of COVID, but then there was some mistake, something might have happened in consumption process, but ultimately one thing was very clear. And even if the COVID-19
pandemic investigation, scientific investigation is still very, very clear or completely done. But at least one thing was very clear in the midst of it, that it was definitely something to do with the environment. And they say that, there were pathogen carriers in forms of some birds or some marine life, which went to China. And then there was negligence in quarantine processes, and and then that led the pathogens escape the animals, go into the humans through maybe through some of the secondary transmitters, through maybe domestic animals. So we do not know about a lot about it, but something happened. So again, the environment. My moot point is that environment. We did not take enough care. Even scientists, I remember that point of time, also talked that since we have lost a lot of forest areas between the real forests and the transition zones, and then the urban areas where the people live, and because of the deforestation in the transit zones, which we call buffering areas, and so there was a direct contact between animals and the humans, and then some secondary transmitters like some of the domestic animals, which go both the ways, might have picked up, and then they in turn would have transmitted to humans. And it's quite much now well established that disease can transmit from humans to animals, from animals to humans, wildlife to domestic animals to wildlife, domestic animals to humans, humans to so it's everything is a possibility now. So again, the point was, what was the point in that? That somewhere degradation of environment became probably the root cause, or appears to be a very, very important root cause for it. So in midst of all that, so like I live in Chennai city, and I was brought up in Delhi and then other places. I have, when we go to the cities now, all kinds of, like the stress which you feel. You may not be feeling in so much in Namakkal, because Namakkal still is growing. But of course, 10 years later, it will be different Namakkal. And I've seen a different Coimbatore when I was in Coimbatore in early 1990s, and the Coimbatore which I go to now is very different. Maybe we have glassy buildings, we have lots of malls, and we have lots of big roads. But I find that by the evening, you feel stressed. We feel, we have inhaled a lot of pollution. We feel that we have been exhausted. We are not happy. And it's a very, very direct feeling of stress, which is all there. So the big conflict between environment and development. I mean, country like India, which is so developing, fast developing, and then has got aspirations like 5 trillion economy within very few years to become our own state. Tamil Nadu has aspiration to become $1 trillion economy. So it means that we are looking at very, very fast growth rate. So the moment we are looking at very, very fast growth rate, very obviously that there will be a lot of resource crunch. We will have to find resources to generate that kind of a rate of development. So where the resources come from? Very obviously that the resources which have got less price tags on them at this stage, first we would like to exploit them, isn't it? Forest products or water, any industry you set up today, it has got some basic requirement. Energy comes out of burning fuels or burning coals or burning even taking solar energy. Water, which is always a requirement. So it means that we are going to deplete water. And why industry? Even when the housing complexes which we make today and which are really flourishing like a pandemic everywhere, you even by causing the land use change, even there from there also, I mean they also need a lot of water consumption. They need a lot of energy to that. So it means that there's a direct conflict. So one is aspiration, one is our requirement, one is a growth rate. All that are ultimately going to make a heavy toll on our resource requirement. But we do need them, because we know we need to also probably create jobs and create, as I say, that need to develop and stand along with the top nations of the world. But then problem is this, what I have faced, like in 30 years from my student life into the professional life, I have seen that, how in Delhi in early 90s, or let's say late 80s, I used to walk on the main road without, just to enjoy the main road. But today, or even in Chennai, when I remember the early 90s, walking in Mount Road used to be such a great fun.
It was very pleasant and you would feel good, you would feel refreshed. But today, can you do this? You cannot. So it means that the rate when comes it takes toll on environment. The environment consists of its air, it consists of its water, it consists of its food, contaminations, etc. It consists of even the diseases which I just talked about. There are many other ones we have not even talked about. So it means that if we are not strong on the front of environmental safeguards, means that environmental safeguards side by side and keep on only looking at one way of one path, that is the fast development, then the life which we have seen, I have seen in last so many years, and when you grow further, you see your children, my children, so all kind of like we see the deterioration, and that is something which is not desirable, which is not what we aspire to. Because we want development, we want all good things in life, we want comfort, we want quality of life, and quality definitely does include the environmental parameters. But we definitely don't want the that we to suffer from either disease or from distress, this kind of stress, pollution, which causes, like so they say that Delhi has got almost 60% rise in the rate of cancer, different types of cancer, which is connected to pollution, pollutants and pollution, PMs and PMO kind of the particle matters. So the matter. So now we don't want that kind of development in which we have only certain years to go around the malls or go to on good and big roads or good food and really a global kind of all those things that are available to us. But we also want to survive long. We want to survive healthy. We want to have very less diseases. This we have to think about. And it's not alone that we are thinking about it. If you look also internationally, like what Dr. King presented was on millets, millet is not even an issue regarding India. Even now today, US is thinking about it. Today, the Europe is thinking about it. So they say that, this kind of high fiber, high protein, less cost, less energy consuming crops and food grain. Why shouldn't we have that? So globally, we are all thinking about it. But then how do we give the answers? And where is our relevance once again? See, our relevance, your relevance as a student, especially the student from technology, is very direct. As I said that we have to develop fast. At the same time, we have to also take care of our environment as in a very strong sense. But how is possible? The only possibility, because we know that we cannot lot of natural resources we cannot create ourselves. We can't create water. We can't create a lot of natural resources. How do we do that? Innovations, technologies, correct use of technology, good development of technologies. Today, when the climate change is facing us, let's say that to maintain 1.5 degrees Celsius, restrict to that much of rise of temperature. How is possible there? It's in midst of such a big array of developmental activities. It's only possible by innovative mechanism and where your role is direct. I've seen a lot of my cousin of your age, younger ones, my cousins' sons and daughters. They're all, a lot of them have even started startups in cities like Bangalore, in cities like Pune, and huge demand for their small products. Anything which you do to either to conserve energy, like semiconductor, India is trying to take a lead even in manufacture of semiconductor as a global leader after China has become one of them. Now even manufacturing electricity or even water conservation technology, like more fuel efficient vehicles, all of them require innovative technologies, because the current technology cannot answer them, answer that your development can be assured of a good environmental upkeep. Not possible. So only good technologies, good tools, a lot of new thinking that leads to innovative research will all be the real kind of activities and steps to be taken where your relevance becomes a direct. Because today when you have, it's such a big problem of environmental degradation on this date we remember, but I'll tell you that also creates a lot of opportunities for you, for as a student, opportunities in way of, in terms of thinking that in any sector of the economy or any sector of the development in the country, whether it's forestry sector or it's a sector to deal with a food industry or to medicinal industry, any sector you name it, and that requires new technology, new tools, new thinking, then only you will be able to compete.
Otherwise, people who are able to offer those, they will outcompete you. So, and then you are lost, because then your opportunities have slackened, have gone down. So therefore, I think that on this day today, World Environment Day, when we think about all that degradation of environment, also we look at this day as a great day for opportunities, whether it's the agriculture sector, as I said, with the medicinal sector, it's a water sector, it's a forestry sector, it's a semiconductor manufacturing sector, electricity, anything. So I think that this is the message which I'll probably give it to you, that look at this environmental sector as a new vocation, as a new area in which probably the requirement of the innovations are the biggest today. And who will give these innovations? Maybe traditional knowledge are good. We need to, but we need to also do lots of value addition. Who will do this value addition? You, as a student of technology, as a student of engineering, and as a student who is in a world which is so fast thinking and fast developing thing, you are the people who are going to really answer that. So take this day today as a day in which we not only modify our life style to suit that what we do doesn't have a great detrimental effect on environment. We also take it as an opportunity that we keep thinking about it, keep looking with very open-mindedness, look at the global scenario, look at the national scenario, look at our own state scenario, and see that we think something, we try to innovate something, we can probably, it's not impossible. It looks very dreamy, but it's not, because I've seen the people like you only small productions going as an ancillary units for any automobile industry or something. But everything has to have a good environment protection tag in it, as you say, the green economy. So we look up to, as we continue to keep looking up at the green economy more and more. I think that this opportunity for environment comes to us to actually benefit us, and also become part of the whole mission, global mission, national mission, state mission, to also reduce the negative impact on climate, on our environment. And we are happy, and we should feel very proud that we are all going to be part of this whole mission. So let's remember this date. Let's hold this day with that esteem. And I really thank the principal, Dr. Prem Kumar, Dr. Priya, the faculty, Dr. Oliver King, Dr. Tillay, and all the faculty and all of you of really being in the afternoon. I know it's very, very painful to be listening to someone that too from with the remote kind of stuff. So I know it's very painful, but with that attention and with that kind of seriousness you are sitting, that itself gives me a lot of optimism and hope. And wishing you all the very, very best professional and personal years in future to come with this date. Thank you very, very much. Thank you so much, sir. Our principal sir is actually out of station, and because of certain technical difficulties, he's not able to join. He just expressed his comments to you. Thank you so much, sir. So, any queries from the student side? If you have got any questions, you can feel free to interact with the chief guest as well as the resource speakers. Good afternoon, sir. This is Shanti from Final ECE. Who was your inspiration to become the IIC officer, sir? Okay, that's a very good question. I guess that you asked that who became your inspiration to become an IFS officer. Is that your question? Yes, sir. Oh, that's a great question. The only inspiration which was to me was the nature. I was studying in Delhi University, and I was doing my Masters of Philosophy in Metallic Corrosion, as was said in the beginning. And earlier years also in Masters and in my graduation, I used to go to Himalayas. And that time Himalayas would be very different. This recently also I was in Arunachal Pradesh, about 17,000 feet I went up in the sky, just at the border of India and China, face-to-face deployment.
That up now, of course, Himalayas got all the roads and everywhere. But Himalayas of 30 years back used to be a great fascination. Lush green, thick forest, lots of water everywhere, and this evening hours, that flickering lights, and then taking a walk in it, and then loving the nature. So I always, I mean, when you go to the forest, and I really invite you to go to any of the forests in Tamil Nadu, got wonderful forest areas in Western Ghats. You will feel that when you come back, you will feel a different type of yours. You will feel that you relieved, you feel that you're so much refreshed. So I think nature was the only reason, because I'm a student of mathematics side. I'm not from botanist or geologist. Only I learned all this in forestry training in Dehradun. So, but then the nature, and I started loving the nature. I started loving the wildlife, looking at there, and I wanted to have very clean and clear air, because the air in forest is very different from the air in what I breathe in Chennai or in Delhi or in Mumbai. I've lived in all the places. So I think that nature, conservation of nature, was direct inspiration to me, and I said that let me try. And I was also in police service, but then I didn't join there. I joined in the forestry, and only because of my love for nature, which I developed only by going to those areas, the forest area, particularly in Himalayas in the beginning. In professional career, a lot of time also spent in Western Ghats, in Tamil Nadu, in the border of Tamil Nadu and Kerala. So my answer, to sum up my answer, was the nature and good air, good water, and the smell of forest. Thank you, sir. Please feel free to ask. Anything is fine. Any even most basic question also is fine. I mean, this is the time when you can interact with people. Dr. King is here. I'm here. Dr. Thille is here. This is the opportunity. Every opportunity as a bright student should grab. Anything if you want to even add to our information, please feel very free and don't feel restrained yourself, because if you feel restrained yourself, all the life you will always feel very restrained in any initiative which you take. தமிழ்ல பேசுங்க, தமிழ்ல கேளுங்க, தமிழ்ல கேளுங்க. டாக்டர் ஆலிவர் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. Shall we proceed with the vote of thanks, sir? Good afternoon to all. It is my privilege to show my deepest gratitude by proposing the vote of thanks for the celebration of World Environment Day in association with the Tamil Nadu Biodiversity Board and Pave Engineering College Youth Red Cross. I would render my gratefulness to our most respected chairman, sir, who always aims high and inspires us by his works and deeds. Thank you, sir, for your endless guidance in all our steps towards the progress of our institution. On behalf of our entire Pave family, I would like to extend a heartfelt thanks to our chief guest, Dr. Shekhar Kumar Neeraj, IFS, Principal, Chief Conservator of Forest, Biodiversity and Secretary, Tamil Nadu Biodiversity Board, for accepting our invitation besides the schedule and for sharing his valuable thoughts about environment. Thank you, sir. I take this opportunity to also thank our guest speaker, Dr. E.D. S.J. Oliver King, Director, Biodiversity, MS Swaminathan Research Foundation, Chennai, and Mr. M. Tilak Shivakumar, Director, Satyana Sabha Pati, Environmental Rural Development Organization, Namakkal. Thank you, sirs. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to the directors, principals, deans, heads of various departments of Pave Engineering College for their continuous support and inspiration for all kinds of social activities. Thank you all there. I wholeheartedly thank faculty members and students, YRC volunteers for their efforts. I also thank the audiovisual department, system administrators, the technical support team for their support. Thank you, sirs and madams. I once again thank everyone for making this event a successful one. Thank you, one and all.
Sir, shall we wind up? Thank you so much, sir, for Thank you very joining much. us. Thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir.